Further, in these times there will be unbridled luxury that will ensnare the rest into sin and conquer innumerable frivolous souls who will be lost. Innocence will almost no longer be found in children, nor modesty in women. In this supreme moment of need in the church, the one who should speak will remain silent. Estamos con el propósito de traducir estos libros con la ayuda de Tradition in Action de Estados Unidos para hacer conocer a Nuestra Señora del Buen Suceso. Es muy importante porque el mundo indudablemente se está hundiendo en situaciones complejas, y en situaciones de pecado, y en situaciones de rechazo de la divina providencia. Yo me pregunté hace un rato cuándo conocí y cómo conocí. Cuando yo conocí los conceptos tradicionales de la Iglesia y la lucha entre la revolución y la contrarrevolución, no era tan sencillo, porque uno decía ciertas cosas y fácilmente uno lo podían colocar como una persona exagerada. Hoy en día no puede nadie decir que uno está exagerando, porque el mundo está metido en una crisis tremenda. Estamos viendo en este momento esta enfermedad. Estamos viendo los lamentables pasos que da el Papa, apoyando cosas que para los católicos como mínimo levantan preguntas, crean incertidumbre, ¿no? Y yo estoy diciéndole porque conozco directamente casos que dicen, pero él, ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace esto? Entonces, en este momento es sumamente importante dar a conocer lo que se conoce de las profecías y obviamente, mire usted, ¿no? Me han preguntado sobre el papel. El papel está en las profecías. Aquí hay esta publicación. Y lo otro, que es una especie de expresión individual para cada persona. Entonces, yo pienso que el papel de Tradition in Action, específicamente relacionado con Nuestra Señora del Buen Suceso, y allá es hacerla conocer. Mire que como le conté, eran años que yo no lo veía al señor Átila, años. Yo tuve la fortuna de estudiar en el Eremo Elías, vivir en el Eremo Elías, en el cual era el director. Entonces yo conocía muy bien su trabajo sobre el Concilio Vaticano II y en algunas reuniones que nosotros tuvimos que él me habló sobre la lucha revolución y contrarrevolución, porque yo puedo decir que él ha sido mi maestro, mi mentor, y evidentemente mentor de él y nuestro, el profesor Plinio Correa Oliveira. Entonces, en ese sentido específico sobre Nuestra Señora del Buen Suceso, es un apostolado importante para nosotros hacer conocer Nuestra Señora del Buen Suceso, porque en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, es algo muy valioso, y como le digo, de una acción interna, de una bondad personal que es maravillosa y es notoria. Pero cumpliendo lo que Nuestra Señora del Buen Suceso dijo a mediados del siglo XX, y nos toca ese papel ahora, es muy importante contribuir a que se conozca y se conozca más, ¿no? Porque evidentemente no es solo por las cosas que ella ha hecho que la gente va. Yo pienso que es importante hacer una actividad de apostolado. Y esa actividad de apostolado, Nuestra Señora ha delegado a personas que, digamos, de alguna manera somos voluntarios. No es que ella se haya parecido a decirnos que hagamos conocer la Virgen, pero sentimos que así tiene que hacer y lo hacemos, ¿no? Y obviamente con el deseo de que sea con mayor profundidad y con mayor extensión, o sea, que sea realmente muy conocida, no solamente aquí. Y ahí yo debo reconocer el tan importante papel de la doctora Marian Horvath, incluso del señor Átila,
que a nivel mundial son personas que han tenido liderazgo desde hace mucho tiempo en hacer conocer. Ellos han hecho un papel decisivo en hacer que la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso salga de las fronteras del Ecuador. Ahora, habitualmente se dice que se conoce, pues, que, o si usted pregunta, ¿cuál es el milagro más importante del siglo XX? Todo el mundo dice que Fátima, porque en Fátima estuvieron aproximadamente 70,000 personas que vieron moverse el sol. Yo pienso que fue un milagro impresionante, es innegable. Pero el milagro del Buen Suceso de 1941 es mucho más impresionante. Yo pienso que ese es el milagro más importante de la historia del siglo XX. I have read the documents in the newspapers from 1941 that Our Lady had animated the statue once again. So Quito was praying. What happened was Ecuador and Peru have borders. They share borders. Well, there was a dispute of the borders. And it was being told that there was going to be a war. The two nations were going to be at war with each other. There was already some kind of confrontation going on. And the bishop ordered the statue out to start a novena. And so the people were just very upset about this. They were so worried that there was going to be a war. So they were all crying to Our Lady in the church. They were all praying, and they were all asking her to stop this, okay? And Our Lady had pity on them. Had pity on these people, and she animated the statue. And the witnesses said that she looked up, her eyes looked up and down 3 times. And the people saw this, and they were so taken by it, they started rushing. And this was a full church. They rushed to the altar rails. They started crawling over the altar rails and trying to climb up to above the tabernacle to touch her. They just wanted to see her. They wanted to hug her, probably, you know. And they were so amazed. They knew it was her. They knew that she was there with her. And so right away, the nuns had a call for the bishop, and the bishop had to order the statue back up again. So that was one, and it was reported. And I actually talked to a witness. She was a little girl at the time. She was with her mom in the church, and yes, it had happened, in fact. Yo entraba oyendo que mi mamá fue a la casa y nos dijo, levántense, vayan a ver a la Virgen lo que está llorando, vayan a ver a la Virgen, vean, yo vengo de ahí a ver, viéndole a la Virgen. Entonces nosotros corrimos, mi hermano ya era más alto, grandecito que yo, y entonces bajamos corriendo de la casa nuestra a la iglesia. Yo parada ahí decía, ¿a qué hora se llora? Pero yo no le veo, decía entre mí. Cuando la mirada de la Virgen subió la mirada así y bajó, subió y bajó. Pero yo llorar no le vi, solo que parpadeó, se puede decir. Miró para arriba y miró para abajo. Muchísima gente habían entrado, hasta yo estarle viendo a la Virgen, y habían entrado los caballos, los militares a caballo habían entrado ahí y estaban delante del altar del comulgatorio. Un gentío máximo, las bancas rompían y la gente ahí, gritaban la gente, él ahí está llorando, él llora, pero no sé, yo no he visto lo que ha llorado. Solo le vi que subió los ojos y bajó. 2 veces le vi yo. Bueno, y en un sermón que sería ha de haber sido ¿cómo se llama? La novena de haber sido, ¿no? Si no recuerdo mal, tal vez fue el doctor Rayora. No sé no me acuerdo, pero era un sacerdote que del púlpito decía que la Santísima Virgen había llorado, que la Santísima Virgen estaba allí y que no sabemos cómo va a resultar en la ciudad misma y en el altar. Pero se ve, decía el padre, se nota que en el venir de los años, de muchos años, se va a terminar la religión católica.
pero no sé si se refería a lo que también decía palabras de los sacerdotes, de palabras de las madres, pero no diciendo aquí ni allá, sino que hablaba en general de los padres, que tal vez ahí terminaba la religión católica. Después de muchos años se ve que terminará la religión católica. Eso dijo en el sermón un sacerdote, pero no sé cuál sacerdote habrá sido. La Virgen estaba vestida de blanco y azul. Era domingo que bajar, porque había bastante gente, más que nunca. Entonces la Virgen, yo no le vi llorar sino así, y bajaba los ojitos a lo normal. Así veía para el cielo, para el tumbado de la iglesia, y bajaba los ojitos. Pero llorar yo no le vi. Rompían las bancas, parándose encima donde se ponen los brazos, en donde se sienta. Era una barbaridad. Se subieron al púlpito, pero de ahí les bajó, no me acuerdo si fue Monseñor Andrade, Monseñor Rafael Ayor y Cueva, que les bajó porque de ahí estaban espiando, querían entrarse al convento. Un día que todito el día estaba hasta cuando se cerraron la iglesia y tarde no abrieron, no me acuerdo si abrieron para la distribución o no abrieron, pero el otro día sí, claro. Mi mamá voy a estar por eso, es que no se levantase, vayan a vernos y queden aquí acostados. La mamita Virgen está subiendo y bajando la vista. No, llorando. ¿Ah? Llorando. Llorando. Que ya le ven lo que lloraba. Yo no le veía llorar, sino que alzaba los ojitos y volvía al polón. Entraron para sacar a la gente y nacían los caballos por ahí, ellas iban por el otro lado, se iban pasándose por el suelo. Él iba por allá, ellas salían, se iban por el otro lado. Le sacaban al frente un poco, y enseguida volvían más gente. Era terrible. La iglesia era como estas dos personas, así digamos, señor, ¿cómo estás aquí sentados unas 6 o 7 personas así? Era la iglesia. Fue presenciado por 100,000 personas que entraban y salían constantemente durante 2 o 3 días de la iglesia. Es decir, no hay forma de decir que eso fue una especie de hipnosis colectiva, porque la gente entraba y salía constantemente. Y Nuestra Señora movía la cabeza y los ojos delante de la gente. Y me parece que al segundo día, sí, claro, pues al segundo día se llenó de un resplandor increíble y su rostro se iluminó. Y eso fue visto por decenas de miles de personas. Entonces, este fue un milagro de Nuestra Señora, hecho durante 3 días para 100,000 personas, cuyas declaraciones están testimoniadas y notariadas de una manera impresionantemente generosa. Ella se hizo conocer de una manera increíble. Y miren, ¿no? Qué contraste. Ella anuncia que para ya esta época, digamos, mediados del siglo XX y nuestra época, su devoción habría de desaparecer. Pero en el momento en que la nación, el país, está a punto de desaparecer, ella abre un paréntesis y hace el milagro más importante del siglo XX. Y a pesar de que ese fue el milagro más importante del siglo XX, la gente que vivía en Quito en esa época no se acuerda o no lo sabe. Mire, yo me tomé la preocupación de ir a una biblioteca donde es una hemeroteca, ¿no? Están archivados periódicos de la época. Porque claro, en calidad de católico yo sabía y admitía lo que me contaban sobre Nuestra Señora del Buen Suceso, pero en un determinado momento quise certificar que eso fuera así. Y me fui a esta biblioteca y pedí los periódicos de la época. Yo tuve en las manos como 5 periódicos. Y ahí está, en primera página, una fotografía de la Virgen del Buen Suceso y el relato del milagro. Lo cual ya de por sí es un milagro, ¿no? Porque que yo sepa, casi todos esos periódicos, si es que no todos, estaban en manos de gente que pertenecía a la masonería, cuya objetivo, entre otros, ha sido siempre sacar del panorama, por cuestiones positivistas, el tema de religioso, espiritual o de milagros, ¿no? Entonces, ahí sucede ese milagro tan impresionante
que es relatado en los periódicos, que fue presenciado por 100,000 personas en una ciudad que en esa época era pequeña. Sin embargo, la gente no se acuerda. Y eso no quedó en la memoria de nadie. Nadie continuó a contar, porque aparte del milagro en sí, que fue presenciado por las personas, el Ecuador se salvó, porque iba a desaparecer. Entonces, fue específicamente por eso que el cardenal de la Torre hizo bajar la imagen para pedirle a ella y a varias imágenes de Quito, porque fue un triduo pidiendo a varias imágenes de la Virgen en Quito que salve la nación. Y la nación fue salvada con un milagro que me parece de características universales, ¿no? O sea, debía haber sido más conocido en el mundo, porque Dios lo dispuso, no fue así, ¿no? Pero sí es el momento en el que Nuestra Señora nos brinda la oportunidad de ser una especie de apóstoles de su mensaje, que repito, no lo merecemos, pero ¿por qué ella decidió que nosotros lo hagamos, todos nosotros? Solo ella sabe. So Our Lady said she will come to our aid when evil will appear triumphant and authority will abuse her power. And the message, as I said before, the message is all hope, because if you're suffering and you have no hope of redemption, you have no hope. I mean, that's what hell is basically. You know, the greatest pain of hell is the pain of loss, knowing there's no redemption from that. You're never getting out of it. Well, in a lesser sense, the worst suffering we could have is if we didn't think there was any redemption, any hope out there, and we didn't know why we were suffering. Well, Our Lady gives us both. She gives us the why you're suffering, and she told us about it at Quito, but she also mentioned the chastisements. And I've been saying this for decades as well, because people are going, we're waiting for these chastisements. This is the chastisement. We've been in the chastisements for almost 200 years. We've been in the chastisements. They're just becoming extremely visible and personal at the moment to a lot of people. In the apparition of February 2nd, 1634, a year before Mother Mariana's death, she was in the upper choir praying at midnight when she suddenly saw the sanctuary light extinguish in the church. What was the significance of this act? Our Lady explained to Mother Mariana the 5 meanings for the extinguishing of the tabernacle light. The first cause would be the propagation of heresies in the 19th and 20th centuries that would extinguish the precious light of faith in souls by an almost total corruption of morals. She said that only a small number of souls would conserve the treasure of the faith, and that these souls would suffer a long and cruel martyrdom. The second cause would be the spiritual crisis in the church, the spiritual catastrophe, really, where vocations would perish because the good formation would no longer be given to religious. The third, the spirit of impurity would saturate the atmosphere in those times like a filthy ocean. It will inundate the streets, squares, and public places with astounding liberty. There will be almost no virgin souls in the world. The fourth cause, Freemasonry will infiltrate all the social classes and even enter the homes to corrupt the children. I interrupt here to point out we see how Freemasonry entered the homes with the television, internet, iPhones, etc. She warned that vocations would perish because of the poor formation and education in Catholic schools and convents. Priests would no longer follow the divine compass, and they would wander off course to the loss of their souls and innumerable others. How the church will suffer then in this dark night of the lack of a prelate and a father to watch over them with paternal love, gentleness, strength, discernment, and prudence. Many priests will lose their spirit, placing souls in great danger.
She also spoke in this fourth cause of a foreign and faithless people, the Protestants, who would enter Catholic countries and deviate people from the correct path and cause the perdition of so many souls. The fifth cause would be a laxity and negligence of the wealthy, who will indifferently stand by and witness the church being oppressed, virtue being persecuted, and the triumph of evil, without piously employing their riches for the destruction of evil and the restoration of the faith. And this I found particularly interesting. They would allow the name of God to be gradually snuffed out and to adhere to the spirit of evil, freely delivering themselves to vices and passions. Here I might note that the nobility of the past was the fertile ground for saints, for good movements, for noble example, and excellent role models for the people of their country and from their regions, their areas. These good role models were replaced by the nouveau riche, who lived to, as Our Lady told Mother Mariana, to just deliver themselves over to their vices and passions and enjoy life. Then by movie stars, rock stars, football players, and the so-called social media influencers. After this shocking vision, Mother Mariana was found unconscious, and she remained that way for 3 days and 3 nights because of the violence of what she had seen in our times. We were told that she said that after that vision, it was only our Lord who kept her miraculously alive because of the sorrow she felt and the suffering she felt for seeing what would occur in our times. These things, which we are actually witnessing in our days, are very sad and frightening, and could lead to discouragement. But we cannot leave out the great message of hope that is a part of the prophecies of Our Lady of Good Success. During the apparition of the extinguishing of the tabernacle light, Our Lady told Mother Mariana that there would be a time when the light of faith would be almost extinguished in men. But our Lord would choose souls destined to play a role in a great restoration. In order to free men from the bondage to those heresies, those whom the merciful love of my most holy Son will destine for that restoration will need great strength of will, constancy, valor, and much confidence in God. To test this faith and confidence of the just, there will be occasions when everything will seem lost and paralyzed. This will be then the happy beginning of the complete restoration. The promise is that the tyranny of the devil will end. The church will be free again. This promise is not a promise of a partial restoration, but a complete restoration. And it is a promise from Our Lady, who does not deceive or lie. It is a promise in which we should have a complete confidence. In that same apparition, Our Lady foretold a formidable and frightful time of war and punishment. That night will be most horrible, for humanly speaking, evil will seem to be triumphant. But again, she told us she herself would intervene at this hour when evil will seem to be triumphant. This, then, will mark the arrival of my hour, when I, in a marvelous way, will dethrone the proud and cursed Satan, trampling him under my feet and fettering him in the infernal abyss. This message harmonizes perfectly with the message of Fatima in 1917. In the end, my Immaculate Heart will triumph. Trusting in the accuracy of the prophecies already fulfilled, we have the great hope that we will see this promise fulfilled, the promise of a great victory, not only for Ecuador, but for the whole world.
What is the message of Our Lady of Good Success for us today? How does Our Lady of Good Success help us in our present troubles? Meus caros, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Purificação. O que querem dizer essas três invocações? O que elas falam a respeito da vida de Nossa Senhora e em que sentido elas devem nos fazer compreender as relações profundas que nossa piedade pode estabelecer entre a festa do Bom Sucesso, a festa das Candeias, a festa da Purificação. Qual é o bom sucesso? O que é o sucesso? Quando é que é um sucesso? O sucesso é um bom sucesso, é um sucesso digno de nota, quando se realiza algo que pede cuidado, pede empenho, pede dedicação, pede esforço e dá seu resultado. O sucesso é filho do esforço, da dedicação e do heroísmo. Aí é que há o bom sucesso. Nossa Senhora leva ao templo aquele que é a prova de que a gestação fora perfeita. Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora do Bom Sucesso no sentido mais largo da palavra. Quer dizer, todos aqueles que estão entregues a uma tarefa árdua, que têm uma responsabilidade grande, que têm uma série de coisas difíceis para fazerem, para chegar àquele resultado, eles, quando alcançam o resultado, têm um sucesso. Ela é a padroeira de todos aqueles que procuram um bom sucesso para o serviço da causa dela. Como merece ser chamado de bom sucesso, o sucesso daqueles que nas trevas da noite do neopaganismo de nossos dias trabalham para que nasça o sol do Reino de Maria. Não será Nossa Senhora do Bom Sucesso uma padroeira muito felizmente indicada para a hora em que o Reino de Maria final nasça na terra e filhos indignos, mas amorosos, transidos de enlevo da Santíssima Virgem, quando raiar a luz do Reino de Maria, nós não podemos dizer a ela: Senhora, nós vos apresentamos aqui o mundo que vós iluminais com a luz do vosso reino. É o nosso sucesso. Minha mãe, é o vosso sucesso. Vós fizestes tudo, a começar por nos fazer a vós. E quando um de nós, menino ainda, foi levado às fontes batismais, que mérito tinha para isso? Que graça teve senão vossas orações? Que gratuidade assombrosa desse dom! Que gratuidade assombrosa daqueles que Nossa Senhora não foi buscar entre os católicos para essa tarefa, mas foi buscar no seio da gentilidade, no seio do paganismo, no seio da heresia, no seio do judaísmo. Nossa Senhora chamou sorrindo: meu filho, tu és meu bem, eu perdoo os pecados do teu povo, na tua pessoa, meu filho, vem. Às vezes, quantos pecados antes da pessoa ouvir na alma esse chamado. Nossa Senhora passa por cima dos pecados. Se afasta os pecados. Meu filho, arrepende-te e eu te levo. Ela nos fez, nesse sentido da palavra, ela nos fez, mas muito antes disso. Ela nos fez, quer dizer, ela nos concedeu, nos obteve a graça que nos levou a sermos batizados numa ou noutra circunstância. Mas quem obteve a graça para o gênero humano, senão o filho que ela gerou? Ele é o autor da graça e a fonte da graça. Se ele não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos a graça. Essa torrente de graça que jorra sobre o mundo abriu-se para os homens no momento em que ele morreu. Mas essa graça, de algum modo, começou a estar presente no mundo no momento em que ela disse: Fiat mihi secundum verbum tuum. E jorrou sobre o mundo no momento em que o Padre Eterno, pedindo o consentimento dela para que nosso Senhor Jesus Cristo morresse na cruz, ela fez essa coisa sublimemente terrível. Ela disse: morra então ele, por amor ao gênero humano e para que se faça a vossa vontade.
Então, é razoável que nós pensemos na bagarra. A bagarra é uma lenta batalha, lenta, terrível. Os senhores todos, em proporções maiores e menores, já tiveram ocasião de lutar contra a Revolução. Elás, quem sabe se algum já teve até ocasião, antes de se converter, de lutar a favor da Revolução. Ó amargura, ó horror! Quem sabe lá, quem sabe lá, quem sabe lá. Pois bem, embora tendo lutado a favor da Revolução, ela perdoou e ela chamou. Depois lutaram a favor da contra-revolução. Todos que estamos aqui trabalhando a favor da contra-revolução e que ainda nós vamos trabalhar, todos nós, em última análise, estamos trabalhando para que nasça o sol do Reino de Maria sobre nós. É uma coisa, é algo vagamente parecido com uma geração. E o Reino de Maria se parecerá admiravelmente com um bom sucesso, um magnífico sucesso. Bem, meus caros, Nossa Senhora do Bom Sucesso, por que nós então devemos, que relação tem isto com a bagarra, essa evocação? Ela precisamente, a Sra. Mariana de Jesus Torres, ela apareceu fazendo impressionantes revelações sobre a bagarra. Um dia se falará a respeito disso. Não é esse o momento. Mas são admiráveis e impressionantes revelações sobre a bagarra. Entre essas revelações está a de que a Igreja, quando ela aparecesse no Reino de Maria, estaria com a frágil menina, que era preciso embalar nos braços. Lembrando assim o menino Jesus, embalado nos braços de Nossa Senhora. Quanta coisa linda os senhores são chamados a ver, se perseverarem. Coisas terríveis também. Pensem nos castigos de Fátima, os senhores compreenderão. Pensem em tudo isso e na festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E eu espero que no céu ela receba como pós-scriptum a nossa veneração e o nosso enlevo pelas orações da Sra. Mariana de Jesus Torres, nossa intercessora junto a ela se condescenda em receber essa mensagem que chega atrasada, mas voa ela, cheia do amor de não sei quantos jovens. Então, nesta festa, peçamos a ela que ela nos dê a graça de trabalhar e lutar. E nas horas mais difíceis, nós poderemos dizer a ela: minha mãe, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua expressão mais perfeita, mais quintessenciada, é o reino de Maria. First, the prophecies confirm the great crisis in the church that we're witnessing today. She tells us there will be a crisis. She predicts exactly when it will occur, as it did shortly after the middle of the 20th century. And it would be a time when the authorities of the church would abuse their power, the light of faith would be extinguished, and there would be an almost complete corruption of good customs. We have a confirmation that gives us an understanding of the times we're in. But then she gives a confirmation also of a great chastisement for mankind, at a time when Our Lady will no longer be able to hold back the hand of wrath of God for the many heresies, blasphemies, and impurities of people. It is exactly what was predicted by Our Lady at Fatima. And then, and this is what most significant and what I believe is the greatest help for our time. She gives a message of hope. She left her miraculous statue, a statue where she shows herself as a mother who will attend to the needs and prayers of all those who come to her. And she shows herself a queen temporarily dethroned, but one who will reign again.
She communicates to all those who come to her with her marvelous presence, a grace that whispers in the depths of the souls that we only need confide. She will come to our aid. She will resolve these irresolvable problems. And she will come to the aid of the Holy Church, the mystical bride of Christ in this terrible, terrible crisis. And she left a promise of that triumph. At a moment when all seems lost and paralyzed, that will be the moment of her happy intervention. The moment the chastisement will end and the restoration will begin. In these terrible days, surrounded by so much darkness and sin, so many troubles and woes, she does not want us to forget that promise of triumph and a complete restoration of Holy Mother Church and Christian civilization. She invites us to be that happy remnant of zealous Catholics who will be the builders of her reign and who will give to God the glory that is his due.